Hello everyone, welcome back to my online mathematics class. Today we are going to learn about two topics related to polynomial. Number one is how to find the value of a polynomial at a given point, and the second topic is zeros of a polynomial. But before going to those topics, I want to tell something about the name of a polynomial. Suppose x square plus twice x plus 1, y square minus 5, 2x plus 5, t square minus t plus 1. These are some polynomials. This is a polynomial in one variable and the variable is x. This is a polynomial in one variable, the variable is y. This is also a polynomial in one variable, the variable is x, and this is also a polynomial in one variable and the variable is t. These are some different type of polynomials. This is a polynomial in x, so we name this polynomial as p of x is equal to x square plus 2x plus 1. Now what do we mean by p of x? P of x means notation of a polynomial. That means you can say that name of a polynomial, notation of a polynomial, or symbol of a, simply you can say that symbol of a polynomial is p of x. P for polynomial and x is variable. Here the variable is x. Therefore, we are writing here p of x. This is a variable in y. Therefore, we can write this polynomial as p of y. This is a polynomial and the variable is x. Therefore, we can name this polynomial as p of x, and this is a polynomial with in variable t. Therefore, we can name it this polynomial as p of t. P for polynomial, and in the bracket, in the alphabet in the bracket is the variable present in that polynomial. Okay, but always it is not compulsory that we can only use the word p. In some kind of polynomial we can use this x, f of x also. That means f of x means the name of this polynomial. The variable is actually important. This alphabet is not important. You can write this polynomial p of y as z of y also. Z of y also. The variable is important, not this name. But you have to follow this pattern. For example, you can write it as p of x. You can write it as f of x. You can write it as z of x, etc. That means there are some name or notation of a polynomial. I repeat that the variable in the bracket is important, not this alphabet, not the first alphabet, but the variable in the bracket is very important. You cannot write here p of x because the variable is t. Therefore, you have to write here p of t. So this is about the name of a polynomial. Now we are going to study about today's topic. First topic is how to find value of a polynomial at a given point. We will learn this topic by taking some example. Let us take example 1. Find the value of the polynomials at the given points.
given points, and number 1 is P of x is equal to x square plus twice x plus 1 at x is equal to 1. Number 2, P of x cube minus 3x square plus x minus 1 at x is equal to 0. Number 3, P of x minus 5 at x is equal to 5. That means you have to find the value of this polynomial at the point x is equal to 0. You have to find the value of this polynomial at the point x is equal to 0, and you have to find the value of the third polynomial at x is equal to 5. Now how to find this type of values? See the solution. Here P of x is equal to x square plus twice x plus 1. P of x is equal to x square plus twice x plus 1. That means when in the right hand side it is x, therefore in the left hand side and in the bracket there is x. And you have to find the value of the polynomial at x is equal to 1. That means you can write here at the place of x 1. When there is x on the right hand side, there is x. Since in the left hand side at the place of x it is 1, therefore we have to write 1 on the right side at the place of x. Okay, here x square, that means 1 square, 2 into 1 plus 1. Value will be 1 plus 2 plus 1. That means the value of the polynomial at the point x is equal to 1 is 4. Similarly, for the second polynomial, P of x is equal to x cube minus 3x square plus x minus 1. You have to find, that means you have to put the value of x is equal to 0. That means P of 0 is equal to, put the value x is equal to 0 at the place of x. That means here will be 0 cube minus 3 into 0 square plus 0 minus 1. That means the value will be minus 1. Similarly, for the third polynomial, P of x is equal to x minus 5. You have to find P of 5. P of 5 is equal to 5 minus 5. That means the answer is 0. Okay? বুজি পাইছা যে যেতিয়া তোমাৰ পলিনোমিয়ালটো দিয়া থাকিব আৰু পলিনোমিয়ালটোৰ ভ্যালু উলিয়াব দিব at a point x is equal to something, some real number. So তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে যে যত যত x থাকিব তাত x ৰ যেটো ভ্যালু দিয়া থাকিব সেই ভ্যালুটো পুট কৰিব লাগিব। ইয়াতে x ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছিল 1 দিয়া আছিল, সেই কাৰণে আমি x ৰ খলনি 1 পুট কৰিছো। ইয়াতে x ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছিল 0 দিয়া আছিল, সেই কাৰণে আমি যত যত x আছিল তাত আমি 0 পুট কৰিছো। ইয়াতে x ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছিল 5 দিয়া আছিল, therefore যত যত x আছে তাত আমি 5 পুট কৰি পেলাই যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰ পাইছো, that will be the value of that given polynomial at the particular point. Okay, I hope you got the point. Okay, now let's come to the second topic, and the second topic is zeros of a polynomial. Now what do you mean by zero of a polynomial? For example, there is a polynomial P of x is equal to x square plus twice x plus 1. This is a polynomial, quadratic polynomial. Now find the value of this polynomial at the point
x is equal to minus 1. P of minus 1 is equal to minus 1 whole square plus 2 into minus 1 plus 1. Here this is 1 minus 2 plus 1. The answer will be 0. For example, you find the value of this polynomial at the point of 2 also. Okay? P of 2 will be 2 square plus 2 into 2 plus 1. The answer will be 4 plus 4 plus 1. That means 9. See the difference. Iate x or value minus 1 patute answer to ki palu ami 0 palu. Iate x or value 2 patute ami kiman palu 9 palu. So enekwa polynomial or jodi value uliyabole diye x or different points dia thakibo aru x or value according to the x value of x we have to find the value of polynomial. For example, iate dile je x or value jete 0 hobo tetia hole polynomial tur value uliwa. Iate ami ulialu p of 0 mane kiman hobo 0 square plus 2 into 0 plus 1. The answer will be 1. Tar mane iate x or value aru bahut dibo pare. So x or value jimane nidiyo kyo ami polynomial tur value uliabo paru. Okay, etia x or jitu value put korute ami right hand side or answer to 0 paisu. X or he value tuk 0 of that polynomial buli kwa hoy. That means iate p of 2 jetia uliaisilu ami answer kiman paisilu 9. যেতিয়া আমি p এর ভ্যালু x এর ভ্যালু 0 পাতিছিলো তেতিয়া রাইট হ্যান্ড সাইডত কি পাইছো 1 পাইছো সো যেতিয়া x এর ভ্যালু আমি -1 পাতিছিলো x is equal to -1 পাতিছিলো তেতিয়া আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত কিমান পাইছিলো 0 পাইছিলো এতিয়া এই পলিনোমিয়াল টুৰ 0 কি হ'ব জানানে এই পলিনোমিয়াল টুৰ 0 হ'ব -1 0 মানে ইয়াতে এটা ওয়ার্ড বুজাইছে 0 মানে এই আমাৰ 0 টো নাই বুজোৱা Actually, 0 শব্দটোৰ আৰু এটা synonyms আছে হেতু হৈছে root. ইয়াতে আমাৰ যেটো 0 ইউজ কৰা হৈছে this 0 does not means this gullu 0. Okay? This means root. The another name of this 0 is root. You can say that root of a polynomial or solution of a polynomial. These are some synonyms. So 0 word to a gullu 0 karone use kora nohoy 0 hoise eta naam yat 0 eta naam hisabe byabohar kora hoise je x or jitu value put korile right hand side ot ami 0 pao সেই x or value tuk 0 of that polynomial buli koa hobo so a polynomial tur 0 ki hobo a polynomial tur 0 hobo -1 2 aru 0 patute আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত 0 পাইছিলো নে নাই পোৱা সো x or যেটো ভ্যালু পুট কৰোতে রাইট হ্যান্ড সাইডত আমি 0 পাইছো x or সেই ভ্যালুটো কি বুলি কোৱা হয় 0 অফ দ্যাট পার্টিকুলার পলিনোমিয়াল সো আমি ডেফিনেশনটো লিখিব পাৰো এনেকে you can write the definition for a given polynomial x px the 0 of that polynomial is a value of x such that p of x is equal to 0 that means x or সেই ভ্যালুটো পুট কৰোতে যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত 0 পাও তেতিয়া হলে তোমাৰ সেই x or যেটো পার্টিকুলার ভ্যালু থাকিব সেই ভ্যালুটো 0 of that polynomial বুলি কোৱা হ'ব আমি আৰু এটা एग्जांपल লও example let p of x is equal to x square plus
5x plus 6 okay ইয়াতে আমি কি কৰিলো x or find the value of this polynomial at the point x is equal to 1 x is equal to minus 2 x is equal to minus 3 okay ekita ulialo so ami p of 1 uliam p of 1 uliale ki hobo 1 plus 5 plus 6 that means the answer will be 12 ago p of ami minus 2 ulialo p of minus 2 uliale ki hobo minus 2 whole square 5 into minus 2 plus 6 eto hobo 4 minus 10 plus 6 the answer is 0 p of minus 3 is equal to minus 3 square 5 minus 3 plus 6 9 minus 15 plus 6 the answer is 0 for example p of ami yate kiman ulialu minus 1 ulialu minus 1 uliale ki hobo 1 minus 5 plus 6 that means the answer is 2 ইয়াতে সোয়াসুন x or কোন কেটা ভ্যালুৰ কাৰণে আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 0 পাইছো ইয়াতে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 0 কেবাৰ পাইছো এটুত পাইছো আৰু এটুত পাইছো সো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 0 কেতিয়া পাইছো যেতিয়া x ৰ ভ্যালু -2 and -3 হৈছে তাৰ মানে -2 and -3 হৈছে এই পলিনোমিয়েলটোৰ দুটা 0 এটা পলিনোমিয়েলৰ এটাও 0 থাকিব পাৰে দুটাও 0 থাকিব পাৰে তিনিটাও 0 থাকিব পাৰে চাৰিটাও থাকিব পাৰে ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ 0 থাকিব পাৰে ওকে কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা যে এটা পলিনোমিয়েলৰ যদি ডিগ্ৰী 1 হয় তাৰ মানে সেই পলিনোমিয়েলটোৰ ম্যাক্সিমাম এটা 0 থাকিব পাৰে যদি এটা পলিনোমিয়েলৰ ডিগ্ৰী 2 হয় তেতিয়া হলে তাৰ ম্যাক্সিমাম দুটা 0 থাকিব পাৰে ইয়াতে সোৱা ইয়াতে ডিগ্ৰী কিমান আছে 2 আছে তো তাৰ 0 কেটা পাইছো আমি দুটা পাইছো আৰু তুমি জিমান x ৰ ভ্যালু পুট নকৰা কিয় ইয়াতে তুমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত কেতিয়াও 0 নোপোৱা নেভাৰ তাৰ মানে জিমান ডিগ্ৰী থাকিব ম্যাক্সিমাম আমি হিমানটা 0 উলিয়াব পাৰো যদি তোমাৰ x ৰ ডিগ্ৰী যদি পলিনোমিয়েলটোৰ 7 থাকে ম্যাক্সিমাম আমি 7টা 0 উলিয়াব পাৰো সো 0 কেনেকৈ উলিয়াই গম পাইছা যে মানে 0 কাকৈ গম পাইছা যে যেতিয়া x or এটা পার্টিকুলার ভ্যালুৰ কাৰণে রাইট হ্যান্ড সাইডত আমি 0 পাও মনত ৰাখিবা যে রাইট হ্যান্ড সাইডত 0 পাব লাগিব রাইট হ্যান্ড সাইডত 0 পালে x or যেটো ভ্যালুৰ কাৰণে আমি 0 পাও সেই ভ্যালুটো কোৱা হয় 0 অফ দ্যাট পার্টিকুলার পলিনোমিয়েল বুজি পাইছা ওকে বুজি পাইছা যদি ভাল কথা সো নেক্সট ক্লাসত আমি এইখিনি তোমালোকে প্র্যাকটিস কৰিবা নেক্সট ক্লাসত আমি তোমালোকৰ এক্সারসাইজ ডিসকাস কৰিম ওকে আজিৰ ক্লাসটো ইমানতে সামৰিছো থ্যাংক ইউ